Good evening. We are going to discuss with the chapter Heat and Thermodynamics. That's second and third part. Kinetic theory of thermodynamics. So, in kinetic theory of gases, the first basic idea about behavior of gas. Behavior of gas means Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, Gay-Lussac's law. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം സ്പെസിഫിക് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അതിൽ തന്നെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം ദ അഡിയാബാറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗാമ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും pressure exerted by gas on the walls of a container, then relation between kinetic energy and pressure, the kinetic energy per molecule, degrees of freedom. On the basis of degrees of freedom, we can express law of equipartition of energy. Then from law of equipartition of energy, we can discuss with different degrees of freedom having different energies. Different CV, different CP, gamma values, etc. So, അത്രയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ദെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മളങ്ങോട്ട് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്, ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. ഈ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ്. ദെൻ വി ഹാവ് heat engine. Heat engine is the conversion of heat energy to mechanical energy. Basic idea about refrigerator, അതിനിടയ്ക്ക് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 4-stroke സൈക്കിൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ബിഹേവിയർ. ലൈക്ക് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗ്യാസ് വി ഹാവ് ബോയിൽസ് ലോ. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സോൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീഡം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വോളിയത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ വോളിയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ അതിന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റായാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്ര ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐസിൻ്റെ വോളിയം വാട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെയല്ല. എത്ര കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടോ കണ്ടെയ്നർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക. സോ അതനുസരിച്ച് ബോയിൽസിലോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ലോ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് pressure of a gas is inversely proportional to volume at constant temperature. Or we can see PV is equal to a constant, P1 V1 is equal to P2 V2. And P is inversely proportional to V when we are going to plot a graph connecting these things. Pressure and volume at constant pressure. We get a graph in the shape of a rectangular hyperbola, and in this case T is a constant. Or we take pressure into volume along the y-axis. Then this is PV. You can plot either P or V here. Then that's a straight line parallel to the x-axis at a constant temperature. The basic temperature is constant. Okay, so Boyle's law. Second one related to the gas laws is Charles' law. The statement is like volume of gas is directly proportional to temperature at constant pressure. For V by T is equal to a constant, and we have V1 by T1 is equal to V2 by T2. So the basic idea of graphical representation is like volume and temperature. This is the variation
of volume with respect to temperature at constant pressure. And if you are plotting by connect, Vt and with respect to V or T, the graph is a straight line. At a constant pressure. Okay. And then the third one is Gay-Lussac's law. Which is pressure is directly proportional to temperature at a constant volume. Or we can say P by T is equal to a constant, or P1 by T1 is equal to P2 by T2. Thus we get the relation like pressure and temperature varies like this. And suppose we have the graph which connects Pt, P or T, straight line parallel to x-axis, and in both cases volume is constant. Okay. Then on the basis of all these things, there is a law, very important law, which is ideal gas law or ideal gas equation. By connecting all these relationships, we have PV is equal to nRT is the relation, where N is the number of moles, N is equal to mass of gas divided by molecular mass, and R is equal to universal gas constant 8.314 joule per mole Kelvin, that is equal to 2 calorie per mole Kelvin in CGS system. Molar heat capacity of gas can be classified into two. First one is at a constant volume, CV. The amount of heat required to change 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called, that can be taken like the equation CV is equal to delta Q divided by N delta T or delta theta. If N is equal to 1 mole and delta T is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin, we can define CV is equal to delta Q. Here we can call the first law of thermodynamics like according to first law of thermodynamics. അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ബേസിക് ലോ ആയതുകൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈസ് ഡെൽറ്റ Q is equal to delta U plus delta W. So you can see there is no work because this is under constant volume. Under constant volume means there is no change in volume and work done delta W is equal to 0. So delta W is equal to 0, then we can see delta Q
is equal to delta U here. So if delta Q is equal to delta U, we can say Cv is equal to delta U by N delta T. For 1 mole, Cv is equal to delta U by delta T. Or it can be written as Cv is equal to du by dt. Okay. And the second one is at a constant pressure. Is represented as Cp, and Cp is equal to delta Q by N delta T, again the same conditions, and delta Q is equal to N Cp delta T. Again, according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. So N Cp delta T is equal to N Cv delta T plus N R delta T by using the ideal gas relation. And you can see Cp is equal to Cv plus R. And this relation is called Cp minus Cv is equal to R is called Mayer's relation. And one more thing, there is a ratio with the Cp and Cv. Cp by Cv is equal to a constant gamma called the adiabatic constant. So these things are basically we know about when we are dealing with the kinetic theory of gas. So the different gas laws and the molar heat capacity of gases like Cp and Cv and relations like Cp is equal to Cv plus R എന്നുള്ള relation ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ it is Cp by Cv is equal to ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് in terms of gamma. You can see from the relation Cp is equal to Cv plus R and gamma is equal to Cp by Cv. Gamma is equal to gamma Cv is equal to gamma Cv is equal to Cp എന്നൊരു റിലേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. Gamma Cv is equal to Cp എന്നൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്താൽ gamma Cv is equal to Cp യോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ we can see the equation like gamma Cv is equal to Cv plus R is a relation, or you can say gamma Cv minus Cv is equal to R, or in other words Cv into gamma minus 1 is equal to R, or Cv is equal to R by gamma minus 1. Cv is equal to R by gamma minus 1 is a relation with R, gamma and the heat capacity at constant volume. So molar heat capacity is a very important term when we are dealing with the work, other terms in thermodynamic processes. Okay. Then pressure exerted. Pressure of gas in container. So should think about the basic terms related to the pressure of gas in the container, and that is suppose we are consider a container and we have a single molecule of mass m moving with a velocity Vx. Perpendicular ആയിട്ട് ഈ സർഫസിൽ ഇടിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രഷറിനെ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രഷർ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം, ദെൻ ഫോഴ്സ്, ദെൻ പ്രഷർ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് റിബൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. Incident velocity is Vx
and rebound is also Vx. The change in momentum, L is the length of the cube we taken. So we can see the change in momentum delta P is equal to P final minus P initial. Delta P is equal to rebound and incident minus MVx is equal to minus 2 MVx equal to the magnitude wise delta Px is equal to 2 MVx. Time taken for colliding between two balls is T is equal to distance travelled by velocity, that is 2L is the distance travelled velocity Vx. Therefore, force exerted by a single molecule is equal to 2 into mass of that molecule m Vx divided by 2L by Vx. Then we can write the equation like m Vx square by L. And total force exerted, net force exerted is F is equal to mvx square by L into, this can be written as nm Vx square, nm Vx bar square, where Vx bar is the average velocity of each molecule. Then this is the force exerted, and pressure P is equal to force by area. Then we can write the equation nm V bar x square divided by A into L, and that is P is equal to nm V bar x square by volume. But V bar x square is equal to V bar y square is equal to V bar z square. Random motion is same, that can be represented as V bar square by 3, where V bar is the RMS velocity. P bar is equal to V RMS, which is called the root 2 mean square velocity. Thus we can write the relation like pressure P is equal to Nm by V into V RMS square by 3, or P is equal to 1 by 3 Nm by V into V RMS square. So you get the relation PV is equal to P is equal to 1 by 3 M by V RMS square. M by V stands for the volume, density, mass by volume is equal to density. So P is equal to 1 by 3 rho V RMS square is relation. So should think about the pressure by using the relation P is equal to 1 by 3 rho V RMS square. Different speeds of gas molecules. First one, RMS speed, root 2 mean square speed. V RMS is equal to root of V1 square. Oro molecule velocity V1 square plus V2 square etc. plus Vn square the whole divided by n. Root 2 mean square velocity or RMS velocity. It can also be written as from this equation P is equal to 1 by 3 rho V RMS square. Our relation modify idal V RMS square can be written as V RMS square is equal to 3P by rho. V RMS square is equal to 3P by rho, or V RMS is equal to, this relation can be written as V RMS is equal to root of 3P by rho. By using the density is equal to mass by volume, we can write the equation V RMS is equal to root of 3 PV by m, that is equal to root of 3 RT by m. V RMS is equal to root of 3 RT by m is another relation. RT is replaced to PV by using the relation PV is equal to nRT, right? And another relation in terms of Boltzmann's constant, V RMS is equal to
root of 3 kBt divided by molecular mass m. So expressions for different expression for VRMS. You can conclude the topic like VRMS is root of 3p by rho, that is equal to root of 3 RT by m is equal to root of 3 kBt by molar mass of the gas molecule. Okay. The next speed is, one is the RMS speed and the next speed is most probable speed. Is VMP. അതായത് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒരു 10 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു 5 മോളിക്യൂൾസ് ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. അടുത്ത ഒരു 3 മോളിക്യൂൾസ് വേറൊരു വെലോസിറ്റിയിലും 2 മോളിക്യൂൾസ് വേറൊരു വെലോസിറ്റിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനകത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അത് ഒരേ സ്പീഡാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ, ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2p by rho is equal to root of 2 RT by m is equal to root of 2 kBt by m. The term is called most probable speed. And the third one is average speed. Average speed of a gas molecule in the container is equal to root of 8p by pi rho V average is equal to root 8 RT by pi m is equal to root 8 kBt by pi small m. Kb is Boltzmann constant, that is equal to R by Na. Universal gas constant by Avogadro number represents the Boltzmann's constant Kb. So basic terms related to the three different speeds are RMS speed, most probable speed, and this one is average speed. You should find out by using all these relations. Then relation between kinetic energy per unit volume and pressure. We have the relation for pressure as P is equal to 1 by 3 Mn by V RMS square as equation number 1, and kinetic energy is equal to 1 by 2 Mn V RMS square per unit volume Mn by V RMS square, equation number 2. So you can see Mn by V into V RMS square is equal to, by using this relation, 3p. So energy per unit volume is equal to half into 3p, or E is equal to pressure exerted is equal to 2E by 3 per unit volume. Okay. Average kinetic energy per molecule is K bar is equal to (3 by 2 kBt)
This stands for the internal energy U is equal to 3 by 2 kBT. Okay. Then the term is degrees of freedom. Okay, which stands for the ways by which a molecule acquires energy. ഒരു മോളിക്യൂൾ പല രീതിയിൽ എനർജി അക്വയർ ചെയ്യും. ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എനർജി അക്വയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേസിനെയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ടേം കോൾഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിന് എനർജി അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ദ ടേം ഈസ് കോൾഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മളോട് പറയുന്നത് 3 തരം മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആലോചിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ, in case of monoatomic gas molecule, when you can see only one single atom is there. Helium okay example ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So in this case it has the ability to move with the velocity v in any direction. So it can possess 3 translatory kinetic energies. So in x, y and z direction it can possess kinetic energies due to its translatory motion. ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ വഴി അതിന് പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. അത് എത്ര വേസിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 രീതിയിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 രീതിയിൽ അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജി അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 3 ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് 0 റൊട്ടേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജി. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഏതാണ്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 0 റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ the degrees of freedom of monoatomic gas is 3 translatory plus 0 rotatory is equal to 3 m. So number of ways in which a monoatomic gas molecule can acquire energy is degrees of freedom is equal to 3. The second one is diatomic. Diatomic or linear polyatomic. Diatomic or linear polyatomic means you can consider the molecule is like this. 2 molecules are connected by means of a bond and it has the ability, as a whole it is moving. Then it has the ability x, y, z എന്ന് പറയുന്ന 3 ഇതിൽ vx, vy, vz വെച്ചിട്ട് it has the ability to possess translatory kinetic energy in 3 ways. So 3 translatory kinetic energies. And it has the ability to spin with respect to this axis and this axis. Rotate ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ്. സോ ഈ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ബിക്കോസ് ഓഫ് 0 മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. വീണ്ടും ഇത് കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഒന്ന് ഇത് ഇവിടെ കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, 2 ഇത് ഇവിടെ കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു പോസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇൻ 2 ways. 2 രീതിയിൽ കൈനറ്റിക് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. സോ 2 റൊട്ടേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജീസ്. As we can see, the total degrees of freedom at normal temperature is F is equal to 3 plus 2 is equal to 5 degrees of freedom at low temperature. At a very high temperature, it possesses an additional mode. ആ മോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷണൽ മോഡ് എന്നാണ്. മോണോആറ്റോമിക്കിന് ബോണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി വരുന്നില്ല. അതേസമയം ഡയാറ്റോമിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് there is a possibility of additional one mode, very high temperature. It has an additional mode means additional mode of vibration energy. Vibration energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രീതിയിലാവാം, കൈനറ്റിക് ആവാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവാം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ 2 എണ്ണം കൂടെ കിട്ടാം. അങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ 1 മോഡ് എക്സ്ട്രാ ആവും. ദാറ്റ് മോഡ് ഈസ് വൈബ്രേഷണൽ മോഡാണ്. സോ വൈബ്രേഷണൽ മോഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ 5 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, 5 പ്ലസ് ഈ വൈബ്രേഷൻ വഴി ഒരു കൈനറ്റിക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലും വരും. 1 kinetic and 1 potential is equal to 2 ആണ്. സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേസ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്വയർ എനർജി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 വരെ ആവാം. സോ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ അക്വയർ മാക്സിമം ഓഫ് 7
when it at high temperature. So diatomic or linear polyatomic, O2, N2, H2 ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ഹീലിയം ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം മോണോ ആറ്റോമിക്കിൻ്റെ കേസിൽ. ദെൻ തേർഡ് കേസ് ഈസ് triatomic or non-linear polyatomic. Tri or non-linear polyatomic. Then you can see non-linear polyatomic is just like this. Simply we can take the structure of water molecule. The water molecule structure നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്താൽ we can continue with that. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ ലീനിയർ ട്രൈയാറ്റോമിക് എടുത്താൽ യു ക്യാൻ സി ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പോസസ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ 3 ways. ഇപ്പോൾ 3 ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കൈനറ്റിക് എനർജീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഫോർ ദിസ് വൺ, ഇതിന് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആവാം, പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആവാം, മൂന്നാമത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആവാം. ഏത് ആക്സിസിൽ കറങ്ങിയാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ പോസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിടത്തും പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് ഈ ആക്സിസിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങനെ 3 ഡയമെൻഷനിൽ കറങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. എങ്ങനെ കറങ്ങിയാലും യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു പോസസ് 3 റൊട്ടേറ്ററി. അപ്പോൾ 3 ട്രാൻസ്ലേറ്ററിയും 3 റൊട്ടേറ്ററിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ട്രൈ ആറ്റോമിക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 + 3, 3 ട്രാൻസ്ലേറ്ററി പ്ലസ് 3 റൊട്ടേറ്ററി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇത് കൃത്യമായിട്ടും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 50-50% ചേഞ്ച് ആണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 50%, റൊട്ടേറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 50%. അങ്ങനെ 3 + 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം വരെ വരാം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 6 + 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 വരെ പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 + 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ 3 + 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ ദിസ് കേസ് മീൻസ് 3 in ട്രാൻസ്ലേറ്ററി ആൻഡ് 2 in റൊട്ടേറ്ററി, വിച്ച് മീൻസ് 60% ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. എനർജി ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ 60% ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് 40% റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ വഴിയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ 1 ജൂൾ എനർജി ആണെങ്കിൽ അതിൽ 0.6 ജൂൾ എനർജി കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ വഴിയും 0.4 ജൂൾ എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ വഴിയാണെന്നാണ് ഡയാറ്റോമിക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുക. ഇവിടെ കറക്റ്റ് 50-50ലാണ്. 50% എനർജി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആൻഡ് അതർ 50% എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്. Law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy says that at thermal equilibrium, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലും ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ എനർജി ഈസ് U is equal to 3/2 RT ഫോർ 1 mole എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു. 3/2 RT is the relation. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ സീ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫോർ F degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം, for F degrees of freedom, you can modify the equation for energy U is equal to F/2 RT for various degrees of freedom. That is for monoatomic. U is equal to monoatomic F is equal to 3. So U is equal to 3/2 RT. For diatomic, F is equal to 5. So U is equal to 5/2 RT. And for triatomic, U is equal to
F is equal to 6. So U is equal to 6 by 2 RT, but that is equal to 3 RT. The internal energy of monoatomic, diatomic and triatomic in case of degrees of freedom like 3 by 2 RT, 5 by 2 RT and 3 RT by using this relation U is equal to according to law of equipartition of energy. And one more law is there, Dalton's law of partial pressure. So non-reacting gases in ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ ആ നോൺ റിയാക്ടിങ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാസും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറുകളുടെ ഓൾജിബ്രൈക് സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രഷർ. അതായത് പി ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P1 plus P2 plus etc. plus Pn, or P1 is equal to F1 by A, P2 is equal to F2 by A, like that. So algebraic sum of the pressure exerted by individual gas can represent the total pressure exerted inside the container by the gas molecules. Okay. So law of equipartition of energy, 3 by 2 RT is the relation for 1 mole, and then you can see the relations like F in values കൊടുത്താൽ 3, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റു റിലേഷൻസിലേക്ക് പോവാം. ദ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് സി വി എന്താണെന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്താൽ സി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ബൈ ടു ആർ ടി. So that is Cv is equal to d by dt, temperature, F by 2r into dt by dt, by 2r into dt by dt is F by 2r, Cv is equal to F by 2r is the relation. So this relation can be used for monoatomic. Cv is equal to 3 by 2r, diatomic, Cv is equal to 5 by 2r, and for triatomic, Cv is equal to 6 by 2r, that is equal to 3r. Okay. Now we have another relation for Cv. Cv is equal to, Cp is equal to, for Cp is equal to Cv plus r is the relation. By using Mayer's expression, you can see for monoatomic, Cp is equal to F by 2r plus r. Monoatomic, the F is equal to 3, then Cp is equal to 3 by 2r plus r is equal to 5r by 2. Diatomic, Cp is equal to 5 by 2r plus r is equal to 7r by 2. For triatomic, Cp is equal to 3r plus r is equal to 4r. Then gamma is equal to Cp by Cv. So gamma of monoatomic is Cp of monoatomic is here, which is 5r by 2, and Cv is equal to 3r by 2. If you are taking the ratio for monoatomic, that is equal to 5 by 3. Gamma of monoatomic is equal to 5 by 3. Gamma of diatomic is equal to Cp is equal to 7r by 2 and Cv is equal to 5r by 2. Take the ratio, that is equal to 7 by 5. Gamma of triatomic is equal to 4r is Cp, 3r is Cv. We are taking the ratio as 4 by 3. These are the values of gamma of each type of gases by monoatomic, diatomic and triatomic by using the relations.
and other thing is mean free path. Average distance travelled. Lambda is equal to kBT divided by root 2 pi d square p, where d is the diameter of the molecule. ഒരു മോളിക്യൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത്, അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്, പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിനിടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് d. Time of collision tau is equal to distance travelled by velocity, and that velocity is RMS velocity, lambda by V RMS, that is proportional to V by root T root T by V is 1, and other one is tau is proportional to P by root T. The term is called the time of collision. So these are the basic things in kinetic theory, and in thermodynamics we have a system and surroundings. Work done in any thermodynamic process is P delta V, pressure into change in volume, and that can also be written as R delta T. If pressure is constant, we can use the equation like this: work done in thermodynamic process is equal to P delta V. If pressure is not constant, then you can write the equation work done in any thermodynamic process is equal to integral V1 to V2 P dV is the relation. Work done in thermodynamic process is integral V1 to V2 P dV. And we have different processes, mainly isobaric process, isochoric process, isothermal process, and adiabatic process. Isobaric, pressure is constant. Work done in isobaric process is equal to P delta V, that is equal to P into V final minus V initial. Work done is equal to P delta V, that is equal to, pressure is constant, so we can write the relation like P delta V, that is equal to P into V final minus V initial for isobaric process. Isochoric, the isochoric process is delta V is 0. There is no change in volume. The process is called the thermodynamic variable changes without any change in volume is isochoric. So delta V, ഒരു പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നാലും there is no change in, ഈ പുറത്തോട്ടോ അകത്തോട്ടോ വർക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഐസോഖോറിക് പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P into 0 ആണ്, P into 0 is equal to 0. Work done in isochoric process is 0. Isothermal, in case of isothermal process we can see the equation of isothermal process is PV is equal to a constant, or P1 V1 is equal to P2 V2. Isothermal process, and we can see in an isothermal process the work done in isothermal process is to do the equation like 2.303 nRT log V2 by V1. Work done in isothermal process 2.303 nRT log V2 by V1. Can also be written as for isothermal process this is equal to 2.303 nRT log P1 by P2. By using Boyle's law we can rewrite the equation like in terms of pressure P1 by P2. Isobaric, isochoric, isothermal, and we have the next one which is adiabatic. Adiabatic process, there is no exchange of energy between system and surroundings. Delta Q is equal to 0. So adiabatic process.
സഡൻ പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് പ്രോസസ്സുകൾ. നമ്മൾ ബലൂണിനകത്ത് കാറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എടുത്താൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട്, വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബലൂൺ ക്വിക്ക് പ്രോസസ്സാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്. നോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. So the fourth one is adiabatic. In adiabatic process, the equation is PV raised to gamma is equal to a constant, where gamma is equal to Cp by Cv, adiabatic constant. P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. By using PV is equal to RT, these equations can be written as RT1 by V1, V1 raised to gamma is equal to R T2 by V2, V2 raised to gamma, or T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. This is in terms of temperature and volume. And again, P1 into T1 by P1 the whole raised to gamma is equal to P2 into T2 by P2 the whole raised to gamma. Thus you get the relation like P1 raised to 1 minus gamma, T1 raised to gamma is equal to P2 raised to 1 minus gamma, T2 raised to gamma. So the expression mainly used for adiabatic processes. P1 V1 raised to gamma is equal to a constant, T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to a constant, and P1 raised to 1 minus gamma, T1 raised to gamma is equal to a constant, or P2 raised to 1 minus gamma, T2 raised to gamma. Work done in adiabatic process. Nr by gamma minus 1 into T1 minus T2. T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature. So n moles of gas is the relation work done in adiabatic process is equal to Nr by gamma minus 1 into T1 minus T2. ഇനി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. they are called PV diagrams, pressure volume diagrams. So area under PV diagram represents work done. Area under PV graph is work done in a thermodynamic process. So PV, if we have a line like this which indicates a thermodynamic process, which is from A to B, it's moving like this. Suppose these are the values of pressure and these are the values of volume. Values of pressure P0 to P0 suppose, values of volume V0 to V0. Then you can see the area enclosed within the graph is here. This shaded region represents the work done in this process, and for that shaded portion you can find out the area like work done in this process is W is equal to area of this one. Area of this one is equal to half into the area of trapezium, and that is half into sum of parallel sides into perpendicular distance. According to these conditions, W is equal to, ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്. സം ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P0 പ്ലസ് 2P0.
sum of parallel sides. One side is this one, other side is this one. Sum of parallel sides is P0 plus 2P0 into perpendicular distance 2V0 minus V0. So that is equal to half into 3P0 into V0. It's equal to 3P0 V0 by 2 is the work done in this case. So area under the line represents the work done. ഇനി അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ, തുടങ്ങിയ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു, ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പോൾ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോസസ്സ് വന്നു, ABC ടു എയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സെറ്റ് ടു ബി എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. അങ്ങനെ തന്നാൽ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് വരുന്ന ഏരിയ ഹാഫ് BH എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ യൂസ്ഫുൾ റിലേഷൻസ്. ഏത് റിലേഷനാണോ അവിടെ ആപ്റ്റ് ആകുന്നത് അതനുസരിച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഡെൽറ്റ Q is equal to delta U plus delta W. അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതിയാൽ that can be written as according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. Delta Q is equal to delta U plus P delta V. Delta Q, the sign പറയുന്നത് if it is given to the system can be taken as positive, extract or taken from the system is taken as negative. So given to the system അല്ലെങ്കിൽ supplied to the system, delta Q supplied to the system is taken as positive and delta Q extracted from the system is taken as negative. ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജിയാണ്, അതൊരു പോയിന്റ് വേരിയബിളാണ്. അതായത് ആ പോയിന്റ് മുതൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരെയാണ്. പാത്തിനെ അല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡെൽറ്റ യുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇത് ഇൻക്രീസസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഡെൽറ്റ യു ഇൻക്രീസസ് then that is taken as positive, and if it decreases that can be taken as negative. If increase in internal energy is positive and decrease in internal energy is negative. മൂന്നാമത്തെ കേസ് വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഡെൽറ്റ W ഈസ് by the system. By the system is positive and on the system is negative, because we are observing the system from the surroundings. നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് വരുന്ന വർക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. സോ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കിനെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് അകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. അതായത് ഒരു എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഓടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാർ റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള രീതിക്കല്ല ഇതിനെ കാണുന്നത്. സിസ്റ്റം പുറത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് വി ടേക്ക് by the system. Work done by the system is positive and work done on the system is taken as negative. These are the important sign conventions we have, and on the base of this one we can design engines. So we have some heat engines like this. So heat engine convert heat energy to mechanical energy ആണ്. Heat to mechanical എന്ന് പറയുമ്പോൾ energy conversion is like this, and we can see heat engine which has a basic 3 parts. It's a source which is kept at temperature T1. This is a working substance. പെട്രോളിൻ്റെയോ ഗ്യാസിൻ്റെയോ ഒക്കെ വേപ്പറായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. And another one is called a sink, T2. Extract heat Q1 from source. Some amount of work is done to the surrounding, and remaining is rejected as heat to the sink, Q2. W is equal to Q1 minus Q2. Efficiency of the engine eta is equal to output by input. Output work ആണ്, extract ചെയ്യുന്ന heat Q1 ആണ്. It is equal to Q1 minus Q2 by Q1,
and that is equal to 1 minus Q2 by Q1. For Carnot's, you can take it as eta is equal to 1 minus T2 by T1. Heat engine. And we have a heat pump or refrigerator. Heat pump perform ചെയ്യുന്ന work is block diagram says that a sink is there. Sink ആണ് നമ്മളുടെ കൂൾ ആവുന്ന ഭാഗം. Sink at temperature T2 ഇവിടുന്ന് Q2 amount of heat നെ വലിക്കുന്നു. Working substance. Working substance എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ആ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് we are doing some work. This work done by the electric motor. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഓൺ ആവുക ഓഫ് ആവുക ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഈ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. പുറത്ത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മോട്ടർ വെച്ച് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. പിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിങ്കിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹീറ്റിങ്ങോട്ട് വരില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിങ്ക്. അപ്പോൾ അതിനെ ബലമായിട്ട് ഹീറ്റിനെ വലിച്ചിട്ട് അത് സോഴ്സിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ആവും. സോഴ്സ് kept at a temperature T1, Q1 ആണ്. Then we can see Q1 is equal to Q2 plus W, or W is equal to Q1 minus Q2. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ടേം ബീറ്റ എന്നാണ്. ബീറ്റ is called coefficient of performance of refrigerator or heat pump. Coefficient of performance. Beta is equal to Q1 is the amount of heat rejected per work done by the mole. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q2 amount of heat is heat extraction ആണ്. Heat extraction Q2 by W. So Q2 by W can be represented as beta is equal to Q2 by Q1 minus Q2. The term is called the coefficient of performance in heat pump. In Carnot cycle there are 4 different strokes ആണ് Carnot cycle. അത് ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക. ഒരു ഐഡിയൽ എഞ്ചിനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. ഇപ്പോൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് 4 സ്ട്രോക്കുകളാണ്. ആ 4 സ്ട്രോക്കുകളൊന്നും പേര് അറിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചോണം. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് 1, അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് 2, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് 3, അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് 4. ഇങ്ങനെ 4 സ്ട്രോക്കിൽ കൂടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാകുന്ന ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. ആ ഒരു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എഞ്ചിനുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് സം ന്യൂമറിക്കൽസ്. ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കൺസിഡർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between the molecules increases V raised to Q, where V is the volume of the gas. The value of gamma is Cp by Q is, gamma is taken as Cp by Cv is the relation. And you can see the basic relation for that one by using, we already first in case of time of collision tau is proportional to V by root T. The time of collision V is proportional to V by root T. Then according to the relation of which process, the gas undergoes an adiabatic process. The gas undergoes an adiabatic expansion, then you can see Pv raised to gamma is equal to a constant. Then by using the relation Pv is equal to nRT, you can Pv raised to gamma is equal to a constant for that one, and we see the relation for in terms of temperature and volume like Tv raised to gamma minus 1 is equal to a constant. Okay, in terms of temperature and volume, Tv raised to gamma minus 1 is equal to a constant, or we can see the relation for T is equal to K by V raised to gamma minus 1. So root T is equal to root of K by V raised to gamma minus 1. So tau is proportional to V raised to 1
by v raised to root of v raised to gamma minus 1. So that is t proportional to v raised to 1 into v raised to 1 minus gamma by 2. Okay, then solve the relation for that one. You get the relation like option goes to option 3. Just use the relation dv raised to gamma minus 1 is equal to a constant, then use the relation for the time tau is equal to v by root t. Just replace the relation root t by using the relation, this one. T is equal to tv raised to gamma minus 1 is equal to a constant. When solving, you get the relation like gamma plus 1 by 2. Okay. And now the second question is the equation of state of 5 grams for oxygen at pressure P and temperature T occupying a volume V will be. So 5 grams, so equation is PV is equal to nRT. So we can write the equation for N is equal to capital M by small m, and that is here 5 grams is given 5 by 32 for oxygen. So small m is equal to molecular mass, that is equal to 32, and another one the given mass is equal to 5. So we can write the equation as PV is equal to 5 by 32 RT. PV is equal to 5 by 32 RT, and that is in option 4. Okay. It's a direct question, but just using the equation for N, that will. Question number, here the 15 gram mass of nitrogen gas enclosed in a vessel at a temperature 27 degree Celsius. Amount of heat transferred to the gas so that RMS velocity of molecule is doubled, which is about. The question is asking to find out 15 grams of mass is given. Question amount of heat transferred to the gas. Amount of heat transferred to the gas is Q ആണ് calculate ചെയ്യേണ്ടത്, gas ആണ്. So at enclosed vessel എന്ന question പറയുന്നുണ്ട്, constant volume ആണ്, delta Q is equal to quantity of heat transferred, Q is equal to, we have the basic relation that is equal to N into CV delta T is the relation. N into CV delta T, and we can see the relation like N CV delta T. Nitrogen gas ആണ്, nitrogen gas വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പറയുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 8.3 ജൂൾ പെർ മോൾ കെൽവിൻ എന്നുള്ള റിലേഷനാണ്. സോ N is equal to
15 grams ആണ്. So that is 15 by 28. N is equal to 15 by 28 എന്ന് എടുക്കാം. അതേപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ദ RMS വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഡബിൾഡ് എന്നാണ്. RMS വെലോസിറ്റി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഡബിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ VRMS ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു VRMS square. We have the equation of RMS velocity is going to be doubled, temperature is going to be 4 times. ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ we can find out the final temperature minus initial temperature is equal to 27ലാണ് initial temperature നിൽക്കുന്നത്. When RMS velocity of molecule is going to be doubled, then temperature is going to be quadrupled ആണ്. So the relation can be written like N into CV എന്താണ്, CV is equal to R by gamma minus 1. Nitrogen ആണ്, nitrogen is diatomic, gamma of diatomic is equal to the heat capacity of diatomic is equal to Cp by Cv വെച്ച് diatomic in the case we can see the relation that is equal to 7 by 5. Thus we get the relation like Q is equal to 15 by 28 into R by, it is 8.3 by 7 by 5 minus 1 into 40 minus T, which is Q is equal to 15 by 28 into 8.3 by 2 by 5 into 3T. T is given as 27. T is equal to 27 degrees Celsius, that is equal to 27 plus 273 equals 300 Kelvin. So this is equal to 15 by 28 into 8.3 by 2 by 5 into 3 into 300. On solving it is approximately 10 kilojoules. So here is the answer as 10 kilojoules. So just use the relation for N. N is equal to 15 by 28 diatomic and convert the temperature to SI system. These are the changes we have to made in that question and you get the answer. Next question. 2 kilogram monoatomic gas at pressure 4 into 10 raised to 4 Newton per meter square. The density of gas is equal to 8 kilogram per meter cube. It is the order of energy of gas due to the thermal motion. It is the term, U is the term to be find out. Order of energy, U is equal to internal energy, that is equal to 3 by 2 nRT. It's the equation. Monoatomic gas at pressure 4 into 10 raised to 4 Newton per meter square. Thus we can rewrite nRT is equal to PV. nRT is equal to PV means U is equal to 3 by 2 PV. That is U is equal to 3 by 2. P is given as 4 into 10 raised to 4 into the other one is 2 kilogram, that is here. Mass is 2 kilogram, mass M 2 kilograms. Divided by density is here, that is equal to 8 kilogram per meter cube. So 2 by 8. Thus we get it as 4 and this can be cancelled. U is equal to 3 by 2 into 10 raised to 4 joules is the energy. And this is in the order of 10 raised to 4 joules. It's in the order of 10 raised to 4 joules. Next question. A monoatomic gas gamma is equal to 5 by 3 at a pressure P suddenly compresses to 1 by 64 its volume adiabatically. The pressure of the gas is the relation which connect pressure and volume of which process. The given process is an adiabatic process, which is PV raised to gamma is equal to a constant. PV raised to gamma is equal to a constant means P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma.
Initial pressure is P. V1 raised to, that is taken as V raised to 5 by 3 equals. P2 is the term to be find out. P2. V2 is V1 by 64 raised to 5 by 3. So V1 is basically V, then V by 64 is the final volume, compression. So that is PV raised to 5 by 3 is equal to P2, V raised to 5 by 3 by 64 raised to 5 by 3, okay. Then we can see the relation, these two can be cancelled and P2 is equal to 64 raised to 5 by 3 P. P2 is equal to 64 raised to 5 by 3. So 4 raised to 5 into P. The answer is 1024 P. This is the new pressure of the gas under this condition. So just to use the direct relation, P by raised to gamma is equal to a constant relation which connects pressure and volume of adiabatic process. Okay. An ideal gas is enclosed in a cylinder at a pressure of 2 atm and temperature 300 Kelvin. The mean time between two successive collisions is 6 into 10 raised to minus 8 seconds. If the pressure is doubled and the temperature is increased to 500 Kelvin, the time between two successive collisions will be close to which of the following? The relation connects pressure and temperature. So the collision time tau is proportional to root T by P. So tau 1 by tau 2 is equal to root T1 by T2 into P2 by P1. So the question says that the pressure is equal to 2 atm and pressure is going to be doubled. Initial collision time is equal to 6 into 10 raised to minus 8. Tau 2 is the term to be find out. So for tau 2, the collision time, the second case is equal to tau 1 into root of T2 by T1 into P1 by P2. So just use the values there. Tau is equal to 6 into 10 raised to minus 8 into root of temperature is going to be changed from 300 to 500. So root 3 by final 500. So 5 by 3 into pressure is going to be doubled to 2. Pressure is going to be doubled means P1 is P and this is equal to 2P. These two can be cancelled and equation is tau is equal to 6 into 10 raised to minus 8 into root 5 by 3 into 1 by 2. This can be cancelled like tau is equal to 3 into root 5 by 3. So just to simplify the relation, like 3 and root 3 can be cancelled, this is equal to root 3. So root 3 into root 5 into 10 raised to minus 8. Approximately 4 into 10 raised to minus 8 seconds. Four into 10 raised to minus 8 seconds. So collision time, recently asked questions, should think about that.
This question, if 10 raised to 22 gas molecules, each of mass 10 raised to minus 22 kilogram collide with the surface elastically per second over area 1 meter square with a speed 10 raised to 4 meter per second. The pressure exerted by the gas molecules will be in the order of. So, pressure is equal to change in momentum into time by area into time is a relation. So, we can n molecules are there. So, rearrange the equation for that one. Will be in the order of, okay. P is equal to two into per second, that is given 2 into m v. 2mv is the change in momentum into number of moles is n, molecules is n, and by area, pressure exerted. So, P is equal to 2 into moving with the velocity 10 raised to 4, gas molecules of mass 10 raised to minus 22 into velocity is 10 raised to 4 meter per second, n is equal to 10 raised to 22, and what is area? Area is 1 meter square. So, P is equal to 10 raised to 22, 22 get cancelled and 10 raised to 4, 2 into, the order is 10 raised to 4 Newton per meter square. The order is 10 raised to 4 Newton per meter square. Just directly use the equation change in momentum into, change in momentum means number of molecules മൊത്തത്തിൽ consider ചെയ്യുക. Per second ആയതുകൊണ്ട് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. T is equal to 1 ആണ്. So, directly you can take the equation as pressure is equal to force by area. So, the question is, the given diagram shows 4 processes, that is isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic. The correct assignment of the processes, the same order is given by, the first one is isochoric. Isochoric is the volume is constant. Volume along the x-axis and pressure along the y-axis. So, volume is constant in the line D. Volume is constant parallel to the y-axis and is constant throughout here. Volume is constant. D is isochoric. Isobaric, which is the pressure is constant, represented by A. So, dA. Isothermal, PV is equal to a constant B. The last one adiabatic, that is for C. So, this is the order according to the question. Isochoric D, isobaric A, isothermal is B, and adiabatic is C. So, that is correctly represented in DABC, that is here. Fourth one is option. Okay. For a given gas at 1 atmosphere, RMS speed of the molecule is equal to 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atm pressure and 227 degrees Celsius, the RMS speed of the molecules will be. The expression for RMS speed in terms of RMS speed Vrms is equal to root of 3 RT by M is the relation we have. Root of T1 by T2 is the relation. So, Vrms 1 by Vrms 2 is equal to root of 127 is 400 Kelvin
and 227 is 500 Kelvin. Vrms 1 by Vrms 2 is equal to 2 by root 5. Vrms 2 is equal to root 5 by 2 into Vrms 1. Vrms 2 is equal to root 5 by 2 into Vrms 1 is equal to 200, that is given. So root 5 by 2 into 200 meter per second, which is Vrms is equal to 100 root 5 meter per second. From the RMS velocity of gas molecules, we can find a questions like this: 100 root 5 meter per second. At 300 Kelvin, RMS speed of oxygen molecules is root alpha plus 5 by alpha times to that of the average speed in the gas. Then the value of alpha and use pi is equal to 22 by 7. Okay. The question is RMS speed about the first, then average speed for the second. Identify the equation for RMS speed and average speed of the gas molecules. We have Vrms is equal to root 3 RT by M, and V average is equal to root 8 RT by pi M. The question says that RMS speed is Vrms is equal to root alpha plus 5 by alpha times V average. Vrms by 5. Vrms is equal to root alpha plus, just to use the relations here, we can see root of 3 RT by M is equal to root of alpha plus 5 by alpha into V average, that is root of 8 RT by pi M, root 8 RT by pi M. So we can see the relation 3 RT by M is equal to alpha plus 5 by alpha into 8 RT by pi M. So we can cancel the terms like RT, M and M. The remaining is 3 is equal to alpha plus 5 by alpha into 8 by pi. So alpha plus 5 by alpha is equal to 3 pi by 8. Alpha plus 5 is equal to 3 pi by 8 alpha. Alpha plus 5 is equal to 22 by 7 is here. So this can be written as 8 alpha plus 40 is equal to, by cross multiplying you can take it as 8 alpha plus 40 is equal to 66 by 7 alpha. (66 by 7 alpha minus 8 alpha is equal to 40. 66 alpha minus 56 alpha by 7 is equal to 40. Okay. 10 alpha by 7 is equal to 40. Now the last procedure is 10 alpha is equal to 280. Alpha is equal to 28.
alpha is equal to 28. So just to compare the velocities, RMS velocity, and the basic formula is there and relation is given in question. The formula used RMS velocity and average velocity. Okay. According to law of equipartition of energy, the molar specific heat capacity of diatomic gas at a constant volume, where the molecule has one additional vibrational mode. One additional vibration mode means one is in kinetic and other one is in potential. So 2 modes additional it has to receive energy. So we can see the relation for that one as in the gas on molar specific heat of a diatomic gas. Usually it has F is equal to 5 degrees of freedom. Monoatomic at a normal temperature, STP. At a high temperature, additional 1 modes, that is kinetic and potential energy due to vibrational. F is equal to 5 plus 2 is equal to 7. F is equal to 5 plus 2 is equal to 7 means diatomic volume where the molecule one additional. എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ law of equipartition molar specific C ആണ്, C heat capacity, constant volume. So CV ആണ് question. CV is equal to, we already discussed, F by 2R. CV is equal to 7R by 2. That's here. Okay, 7R by 2 is the molar specific heat capacity at a constant volume at a very high temperature. The flask contains hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by mass at a temperature 27 degrees Celsius. Ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen and energy of other one are respectively. So simply that is K bar is equal to 3 by 2 kBT. K bar proportional to temperature. So there is no change in temperature. K bar 1 by K bar 2 is equal to 1:1 or 1 is the ratio. So the answer is here as 1:1. Okay. In the adiabatic process, which of the following statement is true? The molar heat capacity is infinite. Molar heat capacity is 0 for an adiabatic process. Delta Q is equal to 0. Delta U plus delta W is equal to 0. Delta U is equal to minus delta W. And C is equal to 0. So this is wrong. Work done by the gas equal to the increase in internal energy. The molar heat capacity is 0. Internal energy of gas decreases as, no, the molar heat capacity is 0. That is the correct answer. Match the list 1 with the list 2. List 1, triatomic rigid gas. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ വേരിയേഷൻ വരാത്തതിനെയാണ് ഇവിടെ റിജിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവാതെ റിജിഡാണ്, വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത കേസാണ് റിജിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ട്രൈയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ്, ഡയാറ്റോമിക് നോൺ റിജിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബോണ്ട് അടങ്ങാനും കംപ്രസ്ഡ് ആവാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നോൺ റിജിഡ്. അപ്പോൾ നോൺ റിജിഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ മോഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. വൈബ്രേഷണൽ മോഡുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്താലേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ട്രൈയാറ്റോമിക് റിജിഡ് ഗ്യാസ്, ഡയാറ്റോമിക് നോൺ റിജിഡ് ഗ്യാസ്, മോണോആറ്റോമിക് ഗ്യാസ്, ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗാമ വാല്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. ഗാമ വാല്യൂസ്. സോ ഗാമ ഇസ് ഇക്വൽ ടു CP by CV. ട്രൈയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. ട്രൈയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഗാമ ഇസ് ഇക്വൽ ടു, ഗാമ ഓഫ് ട്രൈയാറ്റോമിc gas is equal to 4/3 is the relation. So the first one, triatomic, goes to the third column, which is
gamma is equal to 4 by 3. Diatomic non-rigid. Diatomic non-rigid എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ we can see degrees of freedoms like diatomic 5 plus 2 is equal to 7 വരെ പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുക സി പി ബൈ സി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ സി പി എന്തായിട്ട് മാറി? സി വി 7 by 2 ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ സി പി 9 by 2 ആയിട്ട് മാറും. സോ മൊത്തത്തിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ഡൈആറ്റോമിക് റിജിഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോൺ റിജിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് വൺ. സി വി is equal to 7 by 2 ആറും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എഫ് is equal to 7 ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും. നോൺ റിജിഡ് ആകുമ്പോൾ there are 2 possibilities of vibration. സോ അങ്ങനെ വന്നാൽ സി വി is equal to 7 by 2 ആറാകുകയും സി പി is equal to 9 by 2 ആറാകുകയും ചെയ്യും. റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ 9 by 7 എന്ന റേഷ്യോയിലേക്കാണ് പോവുക. മോളാർ ആറ്റോമിക് ആസ് യൂഷ്വൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് 5 by 3. ഡൈആറ്റോമിക് റിജിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is no vibration energy is considered as we get it as 7 by 5. So the connections are like A goes to 3, B goes to 4, C goes to 1 and D goes to 2. So the combination is agreed with option 1. Okay. These questions are from the previous chapter, that is thermal properties, not from this chapter. That is why we are leaving. Molecules move with RMS velocities 3 meter per second, 4 meter per second and 5 meter per second, and their RMS speed is RMS speed. The moving with the speed 3 meter per second, 4 meter per second and 5 meter per second respectively. So the equation is VRMS is equal to root of V1 square plus V2 square plus V3 square the whole divided by 3. So VRMS is equal to root of 3 square plus 4 square plus 5 square by 3 is equal to root 9 plus 16 plus 25 by 3. Root 50 by 3 is equal to root of 2 into 25 by 3 is equal to 5 into root 2 by 3. 5 into root 2 by 3 is here. 5 into root 2 by 3 is the relation for that one. Okay. The same question. 1 mole of an ideal gas undergoes a process P is equal to P0 by 1 plus V0 by V the whole square. Here P0 and V0 are constants. The change in temperature of the gas when volume changes from V is equal to V0 to V is equal to 2V0. Case 1. V is equal to V0. So pressure P is equal to P0 by 1 plus V0 by V0 the whole square. P is equal to P0 by 1 plus 1 square is equal to P0 by 2. PV is equal to RT. P0 by 2 V0 is equal to
RT1, T1 is equal to, okay, T1 is equal to എന്താണ് P0 V0 by 2R. T1. The second case is V is equal to 2V0. Case 2. V is equal to 2V0. When V is equal to 2V0, then we can see the relation for the pressure as P is equal to P0 by 1 plus V0 by 2V0 the whole square. That is equal to P0 by 1 plus V0 V0 get cancelled, 1 by 2 the whole square, 1 by 4. So is equal to P0 by 5 by 4 is equal to 5 P0 by 4, right? P is equal to 5 P0 by 4 for the second case. P is equal to 5 P0 by 4, we can write the equation again as for T2. That is 5 P0 by 4 into 2V0 is equal to RT2. 10 P0 V0 by 4 is equal to RT2. T2 is equal to 10 P0 V0 by 4R. T2 is equal to 10 P0 V0 by 4R. Delta T is equal to change in temperature. T2 minus T1. Ten P0 V0 by 4R minus P0 V0 by 2R. So on solving, you get the relation like 11 P0 V0 by 10R. The RMS velocity of a gas molecule at 300 meter per second is 300 meter per second. The RMS velocity of molecule of gas with twice the molecular weight and half the absolute temperature is. Vrms is proportional to root T by M. Vrms 1. Vrms 2 is proportional to root of twice the molecular weight and half the temperature. T by 4M. Vrms 2 by Vrms 1 is equal to root 1 by 4. Vrms 2 by Vrms 1 is equal to 1 by 2. Vrms 2 is equal to 300 by 2 equal to 150 meter per second. 150 meter per second. When a system is taken from state 1 to state 2, from path 1A2 and absorbs 50 calories of heat, the work done is equal to 20 calories. Along the path 1B2, Q is equal to 36 calories. What is the work done in along the path 1B2? So when system taken from the state 1B2, so state path 1A2 is first. Path 1A2 absorbs 50 calories of heat.
work is 20. Delta Q is equal to delta U plus delta W. Okay. So, this state, this point, this point, this point, this point, first, final, initially is 1 and finally is 2. Delta U plus delta W, delta Q is equal to. We will take 50 calories. 50 is equal to delta U plus 20. Delta U is equal to 50 minus 20. 50 minus 20 is equal to 30 joules. Calories. 30 calories. Delta U is equal to 30 calories. 1B2 ആണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് 1B2. 1B2 എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെടുത്താൽ 1B2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് ഒരേപോലെയാണ് 1 ഉം 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും 1B2 എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് നോട്ട് എ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള 2 പോയിന്റുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ യു 1B2 എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൽ ഡെൽറ്റ യു എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 30 കാലറീസ് തന്നെയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ യു. അപ്പോൾ 36 കാലറിയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q delta Q minus delta U. So that is equal to 36 calories minus 30 calories is equal to 6 calories of work is done. So this is the answer. 6 calories of work is done in this process. One more question. A Carnot engine operates with a source of 127 degree Celsius. If the source supplies 40 kilojoules of heat energy, the work done by the engine is. Carnot engine operates with a source 127, sink 27. So we have the equation for eta is equal to 1 minus eta is equal to, basically we have 1 W by Q1. Okay, W by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1 is the relation. T is equal to 1 minus T2 by T1. So W by Q1 can be represented as 1 minus T2 by T1. So work done by the engine, W by extracted heat is equal to 40 kilojoule. W by 40 kilojoules is equal to 1 minus T2 by T1. T2 by T1 is sink temperature is equal to 300, 27 degrees Celsius. Source 127, 400. 1 minus 3 by 4. So 1 minus 3 by 4 is equal to 1 by 4, right? W by 40 kilojoules is equal to 1 by 4. W is equal to 40 kilojoule by 4 is equal to 10 kilojoules. So the final answer is 10 kilojoule work is done by the engine. Okay. So these are some questions related to the topic. So I hope the basic idea is clear. And then you can do more numericals related to this chapter, and we expect some questions for the coming examinations, because the chapter, according to NCERT, 3 different chapters are there. We are discussing only 2, thermodynamics and kinetic theory, and verify all the equations and do with the other questions. Okay. Thank you for listening, and bye. Brilliant Study Center, India's #1 coaching center for NEET and JEE.